In the previous video, we started discussing how T.S. Eliot defended metaphysical poetry and metaphysical poets against the criticism that they had to face during his time. And we have seen how he brought into the very nature of metaphysical poetry, particularly how metaphysical poets amalgamated or combined heterogeneous ideas into their poetry. And the second point is concept of unification of sensibility. The concept of unification of sensibility. According to T.S. Eliot, a great unification of sensibility can be found in the metaphysical poetry. There should be unification of sensibility in the poetry, and that can be found in the great poetry. T.S. Eliotinte അഭിപ്രായത്തിൽ കവിതയ്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ കവിതയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് unification of sensibility, and that unification can be found in metaphysical poetry. You know, unification means bringing a state of equilibrium or bringing a state of unity of sensations. വൈകാരികത അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക അവസ്ഥകളെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കവിതയുടെ കഴിവ്. So that can be found in metaphysical poetry. So according to T.S. Eliot, great Elizabethans and early Jacobins in English literature possessed a developed unified sensibility. Great Elizabethans and early Jacobins, they possessed a developed unified sensibility. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് സെൻസിബിലിറ്റി എലിസബത്തൻ പോയട്രിയിലും ജാക്കബിൻ പോയട്രിയിലും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് T.S. Eliot പറയുന്നു. So what is sensibility? Sensibility is a synthetic faculty which can amalgamate thought and feeling. T.S. Eliot വ്യക്തമായി പറയുന്നു. So sensibility is a synthetic faculty which can amalgamate thought and feeling. കവിതയിൽ രണ്ട് തരം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. The first element is intellectual element, the philosophical element, that is a thought, and the second element is emotion. And in all the great poetry there is a synthesis, there is an amalgamation of thought and feeling. ചിന്തയും അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ അറിവും വൈകാരിക അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, that is unification of sensibility. So metaphysical poets possessed this faculty and they were able to fuse dissimilar ideas into a single whole. So that's why he said metaphysical poets in their poetry, they brought this faculty, they had this faculty, and because they had this faculty they were able to fuse dissimilar ideas into a single whole. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ഡിസിമിലറായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് തലങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് പരസ്പരം
പരസ്പര പൂരകമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെ ഒറ്റ ഘടകമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് T.S. Eliot പറയുന്നു. So another element he brings into analysis in his essay Metaphysical Poetry is dissociation of sensibility. Association and dissociation. ശിഥിലീകരണമാണ്, വേർപിരിയലാണ് dissociation. So he says that poets in the 18th and 19th centuries lacked unification of sensibility. Poets in the 18th and 19th century, particularly romantic poets and Victorian poets, they didn't have this faculty. They failed to bring unification of sensibility in their poetry. പരാജയമായിരുന്നു. യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി നമുക്ക് 18th 19th സെഞ്ചുറി കവിതയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് T.S. Eliot പറയുന്നത്. സോ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി സെറ്റ് ഇൻ, ഒരു വേർപിരിയൽ, ചിന്തയും തത്വശാസ്ത്രവും മറ്റൊരു ഫാക്കൽറ്റിയായ വൈകാരിക അവസ്ഥയും, ഇത് രണ്ടും ഒരു വേർപിരിച്ചൽ, രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ ഈ കവിതയിൽ കാണാൻ പറ്റൂ. പരസ്പര പൂരകമോ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷനോ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് T.S. Eliot പറയുന്നത്. സോ 18th century poets, they were intellectuals. They thought but they did not feel. Poets of the 18th century, they were intellectual poets. They had thought but they did not feel. ഭയങ്കര ചിന്തയായിരുന്നു, ഫിലോസഫിക്കലായിരുന്നു. പക്ഷേ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കവിതയുടെ ഭാഗം ഒരു പോഷകവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനൊന്നും ഒരു മെച്ചപ്പെടലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. What about romantic poets? So here he mentioned 18th century poets. They are the neoclassical poets. Then romantic poets, they had only feeling but no thinking. We know romantic poetry is full of emotion but no feeling, no intellect. Victorian poets meditate poetically but cannot express it. What is in the Victorian poet is meditation, poetic meditation, but expression or the ability to express was very poor. 20th century modern poets, similar to metaphysical poets, uses conceits bound to be difficult. 20th സെഞ്ചുറിയിലെ ആധുനിക കവികൾ മെറ്റാഫിസിക്കൽ കവികളെ പോലെ കോൺസീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോൺസീറ്റ്സ് അവരുടെ കവിതയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് T.S. Eliot കരുതുന്നത്. So the rest of discussion about T.S. Eliot will be followed the next video. Until then, goodbye to all.